Hello everybody, welcome back to Spoken English Viral Play YouTube channel. English speaking practice. ಅವರು ತುಂಬಾ ವೇಗವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. They speak very fast. They speak very fast. ಮೊದಲ ಕೆಲವು ದಿನಗಳವರೆಗೆ For the first few days. For the first few days. ನನಗೆ ಏನೂ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. I couldn't understand anything. I couldn't understand anything. ನನಗೆ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಅನಿಸತೊಡಗಿತು. I started feeling awkward. I started feeling awkward. ಒಂದು ಕಪ್ ಚಹಾವನ್ನು ಕೇಳಲು ಕೂಡ Even asking for a cup of tea. Even asking for a cup of tea. ನನಗೆ ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಅನಿಸಿತು. I felt like a big task. I felt like a big task. ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಕಲಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೇಕಿತ್ತು. ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಕಲಿಯುವ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಬೇಕಿತ್ತು. I needed speaking practice. I needed speaking practice. ನಂತರ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವೈರಲ್ ಪ್ಲೇ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ರು. Then my friend recommended Spoken English Viral Play YouTube channel. Then my friend recommended Spoken English Viral Play YouTube channel. ನನ್ನ ಉಚ್ಚಾರಣೆಯು ಉತ್ತಮವಾಯಿತು. My accent also got better. My accent also got better. ಈಗ ಇತರರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. Now I have no trouble understanding others. Now I have no trouble understanding others. ನಂತರ ನಾನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. Then I slowly gained confidence. Then I slowly gained confidence. ಇನ್ನು ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಕೊನೆಯದಾಗಿ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಡ, ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಕಲಿಯೋಣ. ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಡ, ಇದನ್ನು ಎರಡು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಬೇಸರದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಅಂದರೆ ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಆದರೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಡ. ಇನ್ನೊಂದು ಕೋಪದಲ್ಲಿ, ನನ್ನನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಡ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡು, ನೀನು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬೇಡ. ಈ ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಡ. ಇದಕ್ಕೆ Don't mind me. Don't mind me. Please don't mind me, you carry on with your work. Please don't mind me, you carry on with your work.